El Rugido del Mustang, El Casa que cambió el cielo. 10 de marzo de 1944. 6:15 horas. Altitud, 28,000 pies. Los Reyes del Amanecer atraviesan una capa fina de nubes. Debajo Alemania. Encima cientos de bombarderos aliados abren su ruta hacia las fábricas de Merseburg. Hoy, el cielo decidera el futuro de la guerra. A la izquierda de la formación, un escuadrón de cazas de escolta mantiene posición. En uno de ellos, un joven piloto norteamericano respira hondo. Su avión es nuevo. Su misión vital. Dicen que es rápido. Dicen que puede llegar a Berlín y regresar. Pero pocos lo creen todavía. El P-51 Mustang. Un avión que nació casi por accidente. Y terminó cambiando el rumbo de la guerra aérea. Todo comenzó 4 años antes, en un taller de la North American Aviation. Los británicos necesitaban cazas. Los alemanes dominaban los cielos de Europa. El pedido era simple, producer el P-40 Tomahawk bajo licencia. Pero James Kindleberger, presidente de la empresa, tenía otra idea. ¿Por qué copiar algo viejo cuando podemos construir algo nuevo? Así nació un proyecto contra el tiempo. 102 días después, el primer prototipo del Mustang rodaba por la pista. Era elegante, rápido, pero imperfecto. Su motor Allison rendía bien a baja altitud. Y hacía jagaba en las alturas donde lucaban los bombarderos. Un caza brillante que nadie quería. Octubre de 1940. El piloto de pruebas Vance Breckenridge se sube al prototipo NA-73X. No sabe si el avión despegará o se desintegrará. Tenía algo diferente. Parecía que quería volar, como si no necesitara permiso. Lo hizo. Y aunque el mundo aún no lo sabía, ese vuelo marcaría el comienzo de una nueva era. En 1943, el cielo sobre Europa era una carnicería. Los bombarderos aliados necesitaban protección. Pero los cazas de escolta solo podían acompañarlos parte del camino. Más allá del Rin los B-17 quedaban solos, vulnerables. Las pérdidas eran insoportables. Miramos por las ventanas y vimos los cazas alemanes venir. Y sabíamos que no había nadie entre ellos y nosotros. En ese vacío mortal, el Mustang aún dormía. Hasta que alguien tuvo una idea que cambiaría todo. Combinar su fuselage con el motor británico Rolls-Royce Merlin. Era un injerto improbable. Tecnología americana y corazón británico. Cuando probaron el nuevo híbrido, el resultado fue sorprendente. El Mustang dejó de ser un avión bueno. Se volvió peligroso. La nueva versión podía volar más alto, más rápido, más lejos. Era el primer caza capaz de acompañar a los bombarderos hasta Berlín y regresar con combustible de sobra. En diciembre de 1943, los primeros Mustangs con motor Merlin entraron en combate. El cielo estaba a punto de cambiar de dueño. Caza enemigo a las 2, entran FW-190 desde arriba. Era la operación Big Week. Las fuerzas aliadas atacaban los centros industriales alemanes. Y por primera vez los bombarderos no estaban solos. Los pilotos de la Luftwaffe no sabían con qué se habían topado. Ese nuevo caza podía mantenerse con los bombarderos, pero también enfrentarlos a ellos cara a cara. La sorpresa fue total. Creí que era un Spitfire. Pero subía más rápido. Me seguía cuando yo pensaba que ya estaba a salvo. No fue un camino sin pérdidas. En las primeras misiones, decenas de Mustang cayeron. La confianza era alta, pero la experiencia baja. Muchos intentaban combatir como en los viejos cazas, gyro por gyro dogfight, y eso era un error fatal. No peleen como ellos. Usan la velocidad. Atacan y suben. Golpean y desaparezcan. Esa táctica la del boom and zoom, así volvería la firma del Mustang. Golpeo preciso, retirada rápida. Una danza little en el cielo helado de Europa. Muchos de ellos eran apenas jóvenes. 21-22 años. Algunos con cartas de sus madres pegadas en la cabina. Querido Tommy,
Sé que estás volando muy alto. Suedatas alas hijo. Suedatas amigos. Te esperamos en casa. Volar el Mustang no era solo pilotar un avión. Era creer que una máquina podía cambiar la suerte de la guerra. Al principio, los pilotos alemanes lo subestimaron. Demasiado grande. Demasiado liviano. Pero pronto descubrieron que la amenaza era real. Sabíamos que si el enemigo empezaba a escoltar hasta Berlín, la guerra aérea estaba perdida. Y eso es exactamente lo que hicieron. Aquella mañana, el cielo ardió. Los bombarderos llegaron al objetivo. Los Mustangs regresaron con ellos. Fue la primera vez que el mundo vio el verdadero poder de este avión. El día en que el P-51 dejó de ser un experimento y se convirtió en leyenda. El rugido del Mustang, el cosa que cambió el cielo. La guerra de alcance, los cielos sobre Alemania. Invierno de 1944. La guerra aérea entra en su punto más crítico. En Inglaterra, los pilotos duermen poco, comen mal y vuelan casi cada día. El cielo es su frontera, el frío su enemigo. En las bases del 8. Degree ejercito aéreo, el Mustang empieza a multiplicarse. Los nuevos modelos DYB, con tanks de combustible externos, amplían el alcance hasta límites nunca vistos. Londres a Berlín, y regreso. Sin escalas. Sin descanso. Y no valemos solo para proteger a los bombarderos. Ahora valemos para cazar. Para limpiar el cielo. Antes, los bombarderos volaban solos más allá del Rin. Ahora, una escolta los acompaña todo el camino. El mensaje para la Luftwaffe es claro. Ya no dominan los cielos de Alemania. El general James Doolittle ordena un cambio radical. Los cazas ya no solo protegerán, también atacarán. Aerodromos, trenes, convoys, cualquier cosa con una cruz negra pintada. Destruyen su fuerza aérea en tierra, en el air, donde sí. No habrá refugio para ellos. Y los Mustangs obedecieron. Los vimos llegar desde el sol. Se movían en silencio veloces, con alas afiladas. Intentamos trepar. Pero ellos ya estaban encima. Los FW-190 y BF-109, antiguos reyes del cielo europeo, comenzaron a caer. En cada enfrentamiento, los números jugaban en contra. La Luftwaffe estaba agotada. Pilotos experimentados muertos, combustible escaso, bases bombardeadas. En apenas 3 meses, la supremacía aérea alemana empezó a derrumbarse. No solo por el Mustang sino por lo que representaba. El poder industrial, la logística, la persistencia. Cuidado. FW-190 a las 6. Rompe a la izquierda. A 8.000 metros, la batalla no era épica. Era brutal. Gritos, fuego, humo y silencio repentino. Cada enfrentamiento duraba segundos. Cada error la vida entera. El Mustang veloz y estable, permitía escapar o atacar con precisión quirúrgica. Pero la muerte siempre estaba a un segundo de distancia. No recuerdas las victorias. Recuerdas los juegos. Los aviones que no regresaron. 4 de marzo de 1944. Por primera vez, los bombarderos estadounidenses llegan a Berlín con escolta completa de Mustang. Un vuelo de más de 1.800 kilómetros. Los alemanes no lo creyeron. Pero los radars lo confirmaron. Berlín está bajo ataque directo. Y el enemigo no vuela solo. Cuando 6 los Mustangs sobre Berlín, supe que era el principio del fin. Ese día la Luftwaffe perdió más de 70 aviones. Los aliados menos de 10. Por primera vez en la guerra, el dominio del cielo cambió de manos. Pero la victoria tenía un precio. Cada piloto sabía que su vida podía terminar en cualquier misión. Las pérdidas seguían siendo altas. El combustible congelado, los motores fallando, las balas trazadoras encontrando metal y carne. Si algo me pasa, de la papa que volar valió la pena. Cuando el sol pega en las alas, uno se siente libre. Aunque si por un instante.
Miles de cartas como esa quedaron sin respuesta. Miles de nombres grabados en cruces blancas sobre el norte de Francia. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la máquina industrial estadounidense rugía. Miles de Mustangs salían de las líneas de producción cada mes. Mujeres, mecánicos, ingenieros, todos trabajando día y noche. Sabíamos que cada tornillo podía salvar una vida. No necesitábamos saber quién lo volaba. Bastaba con saber que era para ganar. La guerra ya no se libraba solo con valor. Se libraba con acero, combustible y manos incansables. Los pilotos del Mustang pronto descubrieron que su enemigo no siempre tenía alas. Las defensas antiaéreas alemanas, las temidas flak, lenaban el cielo de fuego. Escuchabas los estalados antes de verlos. El air olía a pólvora. Si la suerte te acompañaba, seguías volando. Si no, solo cuidaba el silencio. Volar por encima de Alemania era enfrentar no solo al enemigo, sino al destino. Y aún así, los Mustangs seguían regresando. En medio del caos, surgieron nombres que el tiempo no borraría. George Preddy, 26 derribos. Bud Anderson invicto tras más de 100 misiones. Y un joven llamado Chuck Yeager, que un día rompería la barrera del sonido. El Mustang te hacía sentir invencible. Pero sabías que no lo eras. Y esa era la diferencia. No eran superheroes. Eran hombres comunes con miedo, courage y un objetivo, regresar vivos. Para mediados de 1944, el P-51 Mustang no era solo un avión. Era una declaración. Una prueba de que la innovación, la cooperación y el sacrificio podían cambiar el curso de la historia. Los cielos de Alemania ya no pertenecían a la Luftwaffe. Pertenecían al rugido plateado del Mustang. A partir de abril de 1944, las pérdidas de la Luftwaffe aumentaron un 60%. Los aliados obtuvieron la supremacía aérea total. El filo de la victoria. Abril de 1944. Las tormentas del invierno se disipan, pero el horizonte sigue siendo incierto. En Inglaterra, miles de hombres se preparan para algo que nadie nombra en voz alta. Un secreto guardado entre códigos, mapas y plegarias. El P-51 Mustang se convierte en los ojos, los puños y el escudo de la invasión que está por venir. Cada misión ahora tiene un solo propósito. Limpiar los cielos de Europa. Para que cuando llegue el momento, nadie los detenga. Mayo de 1944. La campana aérea se intensifica. Las órdenes son claras. Paralizar la red ferroviaria alemana, destruir depósitos de combustible y seguir las defensas costeras. Era una cacería diaria. Trenes, camiones, aerodromos, todo lo que se movía era un blanco. Los Mustang volaban bajo, rozando los árboles. Las balas rebotaban en el fuselage, los motores rugían al límite. No había tiempo para el miedo. Solo para la precisión. Cada misión cumplida era una pieza menos del rompecabezas enemigo. Cada regreso una victoria silenciosa. 5 de junio de 1944. El viento sopla desde el oeste, trayendo olor a lluvia y acero. En los hangars, los pilotos del Mustang esperan la orden que cambiará la historia. Sabíamos que sería mañana. No lo dijeron pero lo sabíamos. Todos lo sentíamos en el estómago. Su tarea, proteger el mayor desembarco de la historia humana. Sin ellos, las tropas aliadas serían presas fáciles para los cazas y bombarderos alemanes. Con ellos, el cielo sería un escudo. 6 de junio de 1944, 5 o'clock horas. La operación Overlord ha comenzado. Sobre las playas de Normandia, el amanecer no trae paz sino fuego. Desde el aire, los pilotos ven el infierno desplegarse bajo ellos. Barcos ardiendo, humo cubriendo el horizonte, hombres saltando al agua bajo fuego enemigo. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Todo lo que habíamos entrenado, todo lo que habíamos perdido, nos había traído hasta ese momento.
Los Mustangs atacan columnas enemigas, interrumpen refuerzos, cortan comunicaciones. Desde el amanecer hasta la noche, el rugido de sus motors no cesa. Sin descanso, sin tregua. Para junio de 1944 la Luftwaffe está en ruinas. Sus mejores haces han muerto. Los jóvenes que los reemplazan apenas saben despegar. Sabíamos que no podíamos detenerlos. Pero seguíamos luchando, porque no sabíamos hacer otra cosa. En apenas 6 meses, los Mustang habían pasado de ser la novedad a ser el símbolo del dominio aéreo aliado. Alemania ya no podía controlar en su propio cielo. Con cada misión cumplida, con cada enemigo abatido, crecía también el peso del recuerdo. No había victoria sin perdida. No había gloria sin vacío. Hoy aterrizamos en Francia. El campo olía a libertad y a muerte. No sé si esto es el principio del fin o solo otro día más en el infierno. Los pilotos sabían que estaban ganando la guerra. Pero también sabían que cada victoria los alejaba un poco más de quienes eran antes. El éxito del Mustang marcó el comienzo de una nueva era. El avión no solo había cambiado el curso de la guerra, había cambiado la aviación para siempre. El P-51 nos enseñó que la velocidad sin control no sirve de nada. Y que la elegancia aerodinámica podía ser tan little como una bala. Su fusión entre diseño americano y motor británico fue una lección de colaboración internacional que resonaría por décadas. En Normandía, las tumbas de miles de pilotos, soldados y marineros reposan bajo la misma brisa que un día levó los rugidos del Mustang. No éramos héroes. Éramos solo hombres haciendo lo que creíamos correcto. Y el cielo fue nuestro hogar. El rugido del Mustang en resuena, no en los motors, sino en las memorias de quienes vivieron para cantarlo. Fue más que un avión. Fue un símbolo de esperanza en medio del caos. Hoy, el Mustang sigue volando. En exhibitions, en películas, en el recuerdo. Cada vuelo es un eco del courage de una generación. ¿Así sonaba la libertad? Sí. Así sonaba. El P-51 Mustang. El avión que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Después del trueno. Invierno de 1945. Europa arde y se derrumba a la vez. Los cielos, antes plagados de fuego, ahora se llenan de humo y silencio. La Luftwaffe ya no existe como fuerza. Solo quedan ecos, fantasmas de acero cayendo sobre un continente en ruinas. Lo que comenzó como una carrera por la superioridad aérea terminó como un vuelo sobre la desolación. En los últimos meses de la guerra, los Mustangs no cazaban enemigos. Buscaban sobrevivientes, levaban mensajes, escoltaban la victoria. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rinde. El sonido del Mustang deja de ser el eco del cometa, para convertirse en el eco del fin. Cuando el armisticio se firmó, no sentí alegría. Sentí vacío. Habíamos ganado, pero también habíamos perdido demasiado. Miles de pilotos fueron enviados de regreso a casa. Algunos condecorados, otros quebrados. Todos marcados. El P-51 Mustang había cumplido su destino. Pero el mundo ya se preparaba para el siguiente capítulo. El nacimiento del jet. Incluso mientras los cielos se cambiaban, un nuevo sonido comenzaba a surgir. El silbido del motor a reacción. Alemania había logrado lo impensable. El primer caza a reacción operativo del mundo, el Messerschmitt Me-262. Frente al Me-262, incluso el Mustang parecía viejo. Era más rápido, más moderno, más frío. Pero no suficiente. El rugido del pistón todavía dominaba la guerra. Podían volar más rápido, sí. Pero no sabían pelear. Cuando el jet reduce velocidad para aterrizar, ahí lo esperábamos. El futuro había llegado. Pero el Mustang se negó a desaparecer sin pelear. En 1946, miles de aviones fueron enviados de regreso a Estados Unidos. Algunos terminaron desmantelados. Otros, olvidados en hangars polvorientos.
Pero el Mustang siempre encontraba a nuevo cielo. Cerco los cielos de Reno, compitió en exhibitions y más tarde volvió a la guerra. Esta vez en Korea. 1950. El mundo arde otra vez, esta vez en el lejano oriente. Korea se convierte en el nuevo tablero de una guerra ideológica y tecnológica. Al principio, el Mustang vuelve a ser protagonista. Su alcance y maniobrabilidad son perfectos para ataques de precisión. Pero pronto los cielos cambian. Los reactors MiG-15 veloces y letales señalan el fin de una era. El rugido del pistón se apaga frente al silbido del jet. Sabíamos que era el final. Los jets nos pasaban como fantasmas. Solo nos quedaba hacer lo que el Mustang siempre hizo mejor, resistir. En las montañas de Korea, el P-51 cumplió su última misión. No como cazador del cielo, sino como guardián del suelo. La era del Mustang terminó como había comenzado. Con humildad. Silenciosamente, sin fanfarria, dejando tras de sí un legado imposible de igualar. El Mustang no solo ganó batallas. Nos enseñó a volar mejor. Nos enseñó que la perfección no nace de la fuerza, sino del equilibrio. Hoy, su silueta sigue siendo reconocible en todo el mundo. En aerodromos, museos, películas, incluso en sueños. Porque el P-51 no fue solo un avión. Fue el reflejo de una generación que aprendió a dominar el cielo. Y a pagar el precio por ello. De las cabinas del Mustang salieron los pioneros del futuro. Hombres como Chuck Yeager, quien voló el P-51 antes de romper la barrera del sonido. Sus alas de guerra se convirtieron en alas de descubrimiento. Cuando cruzó la barrera del sonido, todavía escuchaba al Mustang detrás de mí. Era como si me empujara un viejo amigo. El rugido del P-51 fue el eco que impulsó la aviación moderna. Cada avión supersónico leva, de alguna forma, un pedazo de su alma. Cada vez que un P-51 despega, no solo vuela un avión. Vuelan las memorias, los sacrificios, las esperanzas de una generación que cambió el mundo. A veces cierro los ojos y lo escucho otra vez. Ese rugido, ese sonido. Y por un instante vuelvo a tener 20 años. Algunos dicen que el sonido del Mustang es el sonido de la victoria. Otros que es el sonido del pasado. Pero para quienes lo vivieron, es simplemente el sonido de la vida. El ciclo se cierra. Aquellos que una vez miraron el cielo con miedo, hoy lo miran con asombro. Lo que fue instrumento de guerra, ahora es símbolo de libertad. En el rugido del motor, aún se escucha la voz de quienes nunca regresaron. No piden gloria. Solo ser recordados. Del barro de las fábricas a los cielos de Europa. De la desesperación al triunfo. El P-51 Mustang demostró que incluso lo subestimado puede cambiar el curso de la historia. Algunos nacen para conquistar la tierra. Otros, nacen para conquistar el cielo. Dedicado a los pilotos del P-51 Mustang y a todos los que volaron por la libertad.